Everything is over. Right. Once again, welcome back to Max class straight away. Since we have no time, so we have to cover a lot of portions. So directly I jump into the syllabus. So I want everyone to please, those who have joined the class today, please say good morning or yes or anything. I want hear your noise. Okay. So please, Morning, sir. good morning. Right. So now we'll proceed. So today, the last class, last week, Sunday, exactly 1 week, I'd say. On that day, we have discussed about the McLaren series and L'Hopital's rule. So to continue with that, so here we are discussing about the applications of differential calculus, that is called AOD. In that topic, today we are going to discuss about the intervals of monotonicities. So what do you mean by monotonicities? Abdina, the given function is a decreasing function or increasing function. That is called monotonicities. So whether the function is an increasing function or decreasing function or strictly increasing or strictly decreasing, now listen here. First I'm going to discuss about the increasing functions. For a real valued function, listen பண்ணுங்க, ஒரு function f அப்படின்னு கொடுத்திருந்தா, if that should be a real valued function defined on an open interval a comma b அப்படி இருக்குன்னு வச்சுங்க, அதுதான் I is increasing on I if x1 less than x2. This implies f of x1 is less than or equal to f of x2. Then we can say that function is a increasing function. Strictly increasing அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது, if x1 is less than x2, then I can say f of x1 is less than f of x2, or every x1 comma x2 is belongs to that open interval I. So these are the conditions for increasing and strictly increasing. If a real valued function I am given that I have taken a differentiable real function. A differentiable real function is given. The f it is a differentiable function. F of x is strictly increasing. F strictly increasing on an open interval I if f dash of x is greater than 0 for all I. For all x belongs to I. So these are the three conditions. First, differentiable function ke potavalla. If it is a real valued function, then we have to find out, you have to check the condition. If x1 is less than x2 paranga, then f of x1 is less than or equal to f of x2 irukuna, that function is increasing. எனக்கு வந்து equal to வரல வாய்ப்பே இல்ல, that is less than அப்படின்னு சொன்னா, that is called strictly decreasing. Sorry, greater than, less than 0. Strictly decreasing, இல்லையா? So less than 0. The third condition, a differentiable real function f of x is strictly decreasing on I if f dash of x is less than 0 for all. In the condition of mostly, oftenly we can use this. சரியா? எழுதிங்க பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் அதே இதுல ஸ்லைட்டா சேஞ்ச். இப்போ சாரி, இது இன்க்ரீசிங் தான் ஃபர்ஸ்ட் போடுறது. கரெக்ட் தான், நான் தான் தப்பு பண்ணிட்டேன். இன்க்ரீசிங் சொல்லும் பொழுது கிரேட்டர் தன் தான், டிக்ரீசிங் சொல்லும் போது தான் மாறும். ப்ளீஸ் டேக் டவுன். இப்போ அடுத்தது பாருங்க, இதே கண்டிஷன் தான். இஃப் இட் இஸ் டிக்ரீசிங், இன்க்ரீசிங்க்கு பதிலா டிக்ரீசிங் சொன்னா ஒன்னாகாது. f of x2 is less than or equal to f of x1. This is the condition for decreasing. அதே போல இங்க strictly decreasing அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது the condition அப்படியே தான் இருக்கும். x1 is less than x2, x1 is less than x2. இங்க என்னன்னா f of x2 is less than f of x1. Here decreasing, then I can say f dash of x is less than 0. So these are the conditions. ஒரு இன்டர்வல் கொடுத்திருக்கிறான் 2, 3 இல்லையா, இல்ல 0, infinity
அப்படின்னும் பொழுது மொத்தமா ஓவரால் இன்டர்வல் எப்படி தெரியுமா 2,3 கொடுத்திருந்தா the interval we can separate into 3 minus infinity to 2 2,3 3, infinity இந்த மூணு இன்டர்வல்ல எங்கெங்க இன்க்ரீசிங் எங்கெங்க டிகிரீசிங் கண்டுபிடிக்கணும். அதுதான் மோனோடானிசிட்டிஸ் பேரு. ப்ளீஸ் டேக் டவுன். So any doubt? Next, the important section in AOD. AOD ல important section. சரிங்களா? இந்த செக்ஷனை எப்படி சொல்லலாம்னா கேபிபின்னு சொல்லலாம். இதுக்கு இந்த மேக்சிமம் மினிமம். ஏன்னா இத வந்து எப்படி சொல்ல கேபிபினா என்னன்னா உங்களுக்கு தெரியும், நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன். பிகேவினா பப்ளிக்கு கண்டிப்பாக வரும், பரீட்சைக்கு கண்டிப்பாக வரக்கூடியது. இந்த கேபிபி அப்படின்னு சொன்னா குறிப்பாத்து படிக்கிறது. எப்படி குறிப்பாத்து படிக்கணும்னா இதெல்லாம் தவிர்க்கவே முடியாது. அப்ப தவிர்க்க முடியாத ஒரு இது என்னன்னா மேக்சிமம் மினிமம். ஆர் யூ ஆல் ஹியரிங்? ப்ளீஸ் ரிப்ளை. So today is a fresh Sunday. இல்லையா? அதனால I want everyone to please interact with me. இதோட இன்னைக்கு கிளாஸ்ல கொஞ்சம் கம்மியா தான் இருக்கீங்க, குறைவா இருக்கிறீங்க பீப்புள்ஸ் லாஸ்ட் கம்பேர் டு த அதர் கிளாஸஸ். மேபி இந்த ரெயின் கெயின் அதனால டிஸ்டர்பன்சஸ், ஸ்கூல் ஹாலிடேஸ். So anyway, please reply me. Shall I proceed? Yes, sir. Yes, sir. Right. Okay, pa, right. So now listen here. இப்போ நம்ம எழுதிட்டீங்களா அத இன்க்ரீசிங் அண்ட் டிக்ரீசிங்? Now, so this is all about the monotonicities, intervals of monotonicities. The next one we are going to discuss about the maxima or minima. So இந்த மாதிரி டாபிக்ஸ் தான் குறிப்பாத்து படிக்கிற டாபிக்ஸ். இதை அவாய்ட் பண்ணவே முடியாது. We can say this as KPP, குறிப்பாத்து படி. அப்போ குறிப்பாத்து படிக்கிறதுல இது என்னன்னா maxima or minima. So today, those who have joined the class today are so lucky because you cannot avoid this for your +2 examination and also for your entrance examination. The maximum minimum வந்து நிறைய இடத்துல நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். Plenty of placesல applications we can apply. நீங்க நெக்ஸ்ட் பார்க்கும்போது தெரியும் நிறைய இடங்கள்ல அக்ரிகல்ச்சர் ஃபீல்ட்ல, ஈவன் ஹஸ்பண்ட்ரி டிபார்ட்மெண்ட், so many places, even physics la, chemistry la, we can apply this maxima or minima. சரிங்களா? Right. Now we are going to discuss about maxima and minima. இப்போ இந்த maxima and minimumல நிறைய விஷயங்கள், 3 விஷயங்களை நம்ம கத்துக்க போறோம். என்ன அப்படின்னா லோக்கல் மேக்சிமா அண்ட் லோக்கல் மினிமா. இந்த லோக்கல் மேக்சிமா அண்ட் லோக்கல் மினிமா அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பா இப்போ டிக்டேட் பண்ண போறேன், நீங்க எழுதிக்கணும். 3 விஷயங்கள். இன்னொன்னு வந்து அப்சல்யூட் மேக்சிமா ஆர் மினிமா. அண்ட் ஃபைனலி செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் டெஸ்ட். ஜெனரலா எப்படி வந்து மேக்சிமா மினிமா கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றது. சரிங்களா? ரைட். ஃபர்ஸ்ட் வந்து we call it as a first order test. ஃபர்ஸ்ட் என்னதுமா? ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் டெஸ்ட். மேக்சிமா மினிமால ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் டெஸ்ட். இப்போ நீங்க இதை எப்படி வேணா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். மேக்சிமா மினிமானா அங்க கண்டிஷன்ல கொஸ்டின்ல கொடுத்துருப்பான் +2ல யூசிங் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் டெஸ்ட், யூசிங் செகண்ட் ஆர்டர் டெரிவேட்டிவ், ஃபைண்ட் அப்சல்யூட் மேக்சிமா அப்படின்னு கொடுத்துருந்தானா நீ அதை தான் யூஸ் பண்ணணும். ஒருவேளை எதுவுமே கொடுக்கலன்னா யூ கேன் யூஸ் எனி ஆஃப் தீஸ் 3 மெத்தட்ஸ். 3த்துல எது வேணா யூஸ் பண்ணலாம். நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியுதா? என்னென்ன டெஸ்ட்? ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் டெரிவேட்டிவ் டெஸ்ட், அப்சல்யூட் மேக்சிமா. ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் டெரிவேட்டிவ் டெஸ்ட் தான் லோக்கல் மேக்சிமா, லோக்கல் மினிமா சொல்லுவாங்க. அப்சல்யூட் மேக்சிமம் டெஸ்ட், அடுத்ததா செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் டெஸ்ட். இந்த 3த்துக்கும் ஐ எம் கோயிங் டு கிவ் யூ எ ஒர்க்கிங் ரூல். சரிங்களா? ஸோ 3த்துக்கும் ஒர்க்கிங் ரூல் கொடுக்க போறேன். ப்ளீஸ் நான் வேணா எழுதியே போடுறேன். தயவுசெய்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்னால டிக்டேட் பண்ணல, எழுதியே போடுறேன். ப்ளீஸ் ஃபாலோ பண்ணீங்க. லெட் f of x be a function differentiable at x is equals to a. ஃபர்ஸ்ட் கேஸ், ஒரு ஃபங்க்ஷன் f of x டிஃபரன்ஷியபிள் பண்ற x equals to a ல இருந்தா
then x is equals to a is a point of local maximum of f of x if f dash of x changes from positive to negative. Positive to negative. முதல்ல உங்களுக்கு கொடுத்துறேன், அதுக்கு அப்புறமேட்டுக்கு உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். x is equals to a is a point of local minimum of f of x if f dash of x changes from negative to positive. These are the two conditions. இது கூட போடுங்க. If f dash of a equal to 0. இது பேர் தான் டர்னிங் பாயிண்ட். நான் பின்னாடி சொல்லி தரேன் உங்களுக்கு. f dash of a is equals to 0. இப்போ தேர்ட் கேஸ் ஒன்று இருக்கு பாருங்க. f dash of a equal to 0, f dash of x does not change any sign, does not change sign. அப்போ இதுக்கு பேர் என்னன்னா neither local maximum nor local minimum. So these are the three conditions. Okay, otherwise I can say this is the working rule. Please, those who finished, listen to me. Have you all taken? 3 steps I have given here. 1 minute, sir. How to find out the local maxima and local minima. So பாருங்க, நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், எந்த ஒரு டாபிக்கா இருந்தாலும் the concept is very important. The student, the good student, the brilliant student, the clever student, they can understand the concepts clearly. அப்பதான் சொல்லியிருக்கேன், listen carefully, understand accurately and record correctly. இப்ப நீங்க விஷயங்கள் இப்ப நான் நடத்துறத கிளியரா கேர்ஃபுல்லா லிசன் பண்ணுங்க, அக்யூரேட்டா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுங்க, கரெக்டா ரெக்கார்ட் பண்ணுங்க. இதுதான் லோக்கல் மேக்சிமா லோக்கல் மினிமமுக்கான ஒர்க்கிங் ரூல். சரிங்களா? நவ் ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன். நல்லா கவனிங்க. ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்திருப்பாங்க f of x. சரியா? அந்த f of x அப்படின்ற ஒரு ஃபங்க்ஷன் x equals to a என்ற ஒரு பாயிண்ட்ல டிஃபரன்ஷியபிளா இருக்கு. இப்போ நான் வந்து மேக்சிமம் மினிமம் கண்டுபிடிக்கணும். இந்த x equals to a இருக்கு இல்லையா, this point is called turning point அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. x equals to a இருக்கு இல்லையா, இந்த பாயிண்ட் வந்து we call it as a turning point. அந்த டர்னிங் பாயிண்ட வச்சுதான் நம்ம என்ன பண்ண போறோம், இந்த லோக்கல் மேக்சிமம் லோக்கல் மினிமம் கண்டுபிடிக்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் பாருங்க, x equals to a is a point of local maximum இருக்கணும் அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு அப்படின்னா, நீங்க அந்த பாயிண்ட் f dash of x changes positive to negative. நீ கண்டுபிடிக்கிற அந்த f dash of xன்றது எங்க இருக்கும் சேஞ்ச், பிளஸ்ல இருந்து மைனஸா மாறும். நான் ப்ராப்ளம் போடும்போது உங்களுக்கு கிளியரா சொல்லி கொடுத்துருவேன். x is equals to a, x equals to 0.2. அந்த பாயிண்ட்டுக்கு முன்னாடி இருக்கிறத எடுத்து பாரு, அது பாசிட்டிவ் டு நெகட்டிவா வருதா. முன்னாடி ஒரு பாயிண்ட், பின்னாடி ஒரு பாயிண்ட். இப்ப 3 ஒன்று இருக்கு வச்சுங்க. 3க்கு முன்னாடி என்ன பாயிண்ட் எடுத்துக்கலாம், 2. 3க்கு அப்புறம் என்ன பாயிண்ட் எடுத்துக்கலாம், 4. இந்த 2 பாயிண்ட்டையும் f dash of x ல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி பாருங்க. அப்ப அந்த வேல்யூ பாசிட்டிவ்ல இருந்து நெகட்டிவா போனா உடனே அந்த ஃபங்க்ஷன் என்ன சொல்லலாம், லோக்கல் மேக்சிமம் சொல்லிடலாம். அப்படி இல்ல, x equals to a என்ற பாயிண்ட எடுத்து நீங்க f dash of x இது பண்றீங்க, வெரிஃபை பண்ணும்போது it will goes from negative to positive. The sign changes from negative to positive means then we can immediately say the local minimum of f of x is x equals to a. இப்போ இந்த x equals to பாயிண்ட் எடுக்கிற சைன் சேஞ்சே ஆகல. நான் x equals to 1 எடுக்கிறேன், அந்த x equals to 1க்கு முன்னாடி இருக்கிற பாயிண்ட் 0ன்னு போடுறேன், x equals to 2ன்னு போட்டு பார்க்கிறேன், ரெண்டுத்துலயுமே ஒரே சைன், பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவ், நெகட்டிவ் நெகட்டிவ், சைன் சேஞ்ச் ஆகவே இல்லை. then immediately I can say neither maximum nor local minimum அப்படின்னு சொல்லலாம்.
Can you understand clearly? Can you understand clearly? Please reply. Then I'll move on to the next one. யாரா ஒருத்தர்னா சொல்லுங்களேன். புரிஞ்சிச்சா? சொல்லுங்க. இன்னொரு தாடி சொல்லி தரமா கவனிங்க. இந்த டெஸ்ட்டுக்கு பேரு ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் டெஸ்ட். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர்னா எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் ஓடவே நிறுத்திடுவோம். எஃப் டபுள் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸுக்கு போக மாட்டோம். இப்போ ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்கான் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து டிஃபரன்ஷியபிளா இருக்குது. எக்ஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு ஏ என்ற ஒரு பாயிண்ட்ல டிஃபரன்ஷியபிளா இருக்கு. இப்போ நான் 2 டெஸ்ட் பண்ணுவோம். இது எந்த இடத்துல லோக்கல் மேக்சிமமா இருக்கு, லோக்கல் மினிமமா இருக்கு. இது லோக்கல் மேக்சிமமா இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா எக்ஸுக்கு பதிலாக நீ ஏன்னு போடும் பொழுது அந்த ஏக்கு முன்னாடி இருக்கிற பாயிண்ட் பின்னாடி இருக்கிற பாயிண்ட்டை நான் எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ்ல கண்டுபிடிக்கணும். அந்த எஃப் டேஷ் எக்ஸ்ல கண்டுபிடிக்கும் பொழுது முன்னாடி இருக்கிற பாயிண்ட் பிளஸ் ஆகும், செகண்ட் ஏக்கு அப்புறம் இருக்கிற பாயிண்ட் வந்து நெகட்டிவாக வரும்பொழுது அது லோக்கல் மேக்சிமம்னு சொல்றோம் அந்த பாயிண்ட்டை. ஒருவேளை இந்த பாயிண்ட் நெகட்டிவ்ல இருந்து பாசிட்டிவா போனா அந்த பாயிண்ட் லோக்கல் மினிமம்னு சொல்றோம். ஒருவேளை இந்த சைனே சேஞ்ச் ஆகல, நான் ஏற்கனவே எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன், எக்ஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு 2 எடுக்கிறீங்க, முன்னாடி இருக்கிற வேல்யூ 1, அதை போடும் போது பிளஸ் வருது. 2க்கு அப்புறம் வர பாயிண்ட் எடுக்கிற 3, அதை போடும் போதும் பிளஸ் வருது. சைன் சேஞ்சே ஆகல. ஒருவேளை சைன் சேஞ்ச் ஆகல அப்படின்னு சொன்னா நெய்தர் லோக்கல் மேக்சிமம் நார் லோக்கல் மினிமம். அவ்வளவுதான் பாயிண்ட். ப்ளீஸ் நெக்ஸ்ட் போலாம். ரைட்டா? ஃபர்ஸ்ட் டைப் ஓவர். செகண்ட் டைப் இஸ் கால்ட் absolute maxima or minima. Second one, absolute maxima or absolute minima. We can write this as absolute maxima or minima. Absolute maxima or minima. Okay, now listen carefully. First, நம்ம எழுதிப்போம். The value f of x, the value f of x is said to be the greatest value. Okay, the value of x is said to be the greatest value of f of x in A comma B if f of x is less than or equals to f of alpha for all x belongs to A comma B, for some A less than or equals to alpha less than or equals to B, the value of f of alpha is known as absolute maximum of f of x in A comma B. இன்னொன்று இருக்குல்லையா absolute minimum. ரெண்டுத்துக்கு நான் டெஃபினிஷன் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் I'll explain. The value f of beta is said to be the least value of f of x, the least value of f of x in A comma B if f of x is greater than or equals to f of beta for all x belongs to A comma B, for some A less than or equals to beta less than or equals to B, the value of f of beta is known as absolute minima. Absolute minima. So பாருங்க, very simple. Very simple. நீங்க லோக்கல் மேக்ஸிமமோட இது ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம். Once you get an idea how to apply, how to find out. +2 லெவலை பொறுத்த வரைக்கும் டைரக்டா find out the absolute extrema.
எக்ஸ்ட்ரீமானா you have to find out both maxima and minima values. இப்போ எப்படி கண்டுபிடிக்குது? Are you all listening? Please, ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். Yes, sir. ப்ராப்ளத்தோட கான்செப்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். How to find out the absolute maximum? பாருங்க, இந்த அப்சல்யூட் மேக்ஸிமம் கண்டுபிடிக்கும் போது மட்டும் டெஃபினட்டா என்ன பண்றோம், இன்டர்வல்ஸை கூடவே கொடுத்துருவோம். 1,2 -1,2 0,π/2 2,3 -1,1 அப்படின்ற இன்டர்வல்ஸை கொடுத்துருவோம். இந்த இன்டர்வல் எப்படி இருக்குன்னா, இட் இஸ் அ க்ளோஸ்ட் இன்டர்வல், which means that both the lower limit and upper limit includes. உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் லோயர்ல இது ஓப்பன் இன்டர்வல்னா என்ன. சப்போஸ் ஐ டேக் -1,1 அப்படின்னா this is called open interval. It does not includes -1 and 1. இதே closed intervalனா it includes both -1 and 1. I hope everybody knows this. Now purely this absolute maximum is always in the closed interval. பாருங்க, the value f of x is said to be the greatest value of f of x in a comma b if f of x is less than or equals to f of alpha for x belongs to a comma b for some a less than or equals to alpha less than or equals to beta. இப்போ இந்த ஆல்பான்றது எங்க வந்து வந்தது அப்படின்னு நீங்க கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா. இந்த ஆல்பா இஸ் கால்டு தி கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்ஸ் ஆர் டர்னிங் பாயிண்ட்ஸ்னு சொல்லுவோம். இஸ் கால்ட் கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்ஸ். இது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம் இந்த கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருப்போம், y is equals to f of x. இதை டெரைவ் பண்ணணும். பண்ணா டிஃபரன்சியேஷன் dy by dx கிடைக்கும். அந்த dy by dx ஈக்குவல் டு 0ன்னு போடும் பொழுது, அதுக்கு பேரு 0ன்னு போடும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா சில வேல்யூஸ் வந்து கிடைக்கும், சில வேல்யூஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகாது. இந்த வேல்யூஸ் கிடைக்க, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் போடுறேன் x-3 இருக்குன்னு வச்சுங்க, dy by dx. ஓகேவா? x-x divided by x நான் போடுறேன். இதுதான் கிடைச்சிருக்கு, x-3 divided by x. சரிங்களா? இப்போ இந்த இடத்துல x equals to 0 does not exist. கரெக்டா? x வந்து 0ன்றது வரக்கூடாது, வந்தா does not exist. இன்னொன்னு x dy by dx equal to 0. அப்போ x-3 equal to 0 எடுப்ப x-க்கு 3. இந்த x equals to 3 மாத்திரம் நீங்க எடுத்தீங்கன்னா அதுக்கு பேரு டர்னிங் பாயிண்ட்ஸ் அல்லது ஸ்டேஷனரி பாயிண்ட்ஸ் பேரு. இந்த x equals to 0ன்னு சேர்த்து எடுத்தீங்கன்னா அதுக்கு பேரு கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்ஸ் பேரு. இந்த கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்ஸ் தான் எடுக்கணும். இந்த கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்ஸ் ரெண்டு இருக்கா, 0,3. அது இல்லாம அவன் க்ளோஸ் ஓப்பன் இன்டர்வல்ல ரெண்டு கொடுத்துருப்பான், a, b. இந்த எல்லா பாயிண்ட்டும் எடுக்கணும். These are called as இந்த all the points எடுத்து உன்னுடைய f of x ல எடுத்துன்னு போய் போடணும். பாருங்க, f of x is less than f of x is said to be the greatest value. அப்போ இது எல்லாத்தையும் எடுத்துன்னு போய் f of x ல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணணும். நான் உதாரணத்துக்கு நான் சொல்றேன் பாருங்களேன். இங்க கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன், x equal to 0, x equal to 3 and also closed interval கொடுத்திருக்கேன் 2,3 sorry -1, sorry 0, -1, போடுங்க -1,4 எப்படின்னு கொடுத்திருக்கான். அப்போ -1 எடுக்கணும், 4 எடுக்கணும், x equals to 0 எடுக்கணும், x equals to 3. இந்த x equal to 0, x equal to 3ன்றதுக்கு பேரு கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்ஸ். இந்த -1,4ன்றது பேரு எண்ட் பாயிண்ட்ஸ். You have to take all the points. You have to take all the points. ஓகே, ஒருவேளை நான் கண்டுபிடிக்கிற அந்த ஸ்டேஷனரி கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட் இதுல லை ஆகலன்னா அதை விட்டுறணும். ஒருவேளை x equals to 6 கிடைக்குதுன்னு வச்சுங்க, it does not exist. x equal to 6 not belongs to -1,4, so that you will avoid that. ரிமைனிங் என்ன இருக்கோ அதை மட்டும் எடுத்து இந்த 4 பாயிண்ட்ஸ்லயும் f of x எடுத்துமே போட போறேன். அப்படி சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணும்போது அதுல எந்த வேல்யூ அதிகமா இருக்கு, சப்போஸ் நான் x equals to 3 போடுறேன், x equals to 4 போடுறேன், ஆன்சர் வந்து அதிகமா இருக்கும், 16 பெரிய வேல்யூ கிடையாது. தட் இஸ் கால்ட் அப்சல்யூட் மேக்ஸிமா. இல்ல சின்னதா ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும் இல்லையா, நான் போடுறேன் 0ன்னு போடுறேன், 0ன்னு போடும்போது ஐ எம் கெட்டிங் a lowest value, minimum value. that is called absolute minima. இதுதான் அர்த்தம், வேற ஒண்ணுமே கிடையாது. அப்போ ஒர்க்கிங் ரூல் சொல்லும் பொழுது கொடுத்துருக்கிற ஃபங்க்ஷன் ரொம்ப முக்கியம், கொடுத்துக்கிற எண்ட் பாயிண்ட்ஸ் இன்டர்வல்ஸ் ரொம்ப முக்கியம். இதோட கூட கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்ஸை கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னா f dash of x equals to 0ன்னு போடணும்.
இப்போ 0ன்னு போடும்போது எக்ஸுக்கு சில வேல்யூ கிடைக்கும், எக்ஸ் டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட்னு சில வேல்யூ கிடைக்கும். இது எல்லாம் சேர்த்து தான் we call it as a critical points. அதுக்கு நான் டெஃபினிஷன் கொடுக்க போறேன். புரியுதா? எனி டவுட்? ப்ராப்ளம் போடும்போது இன்னும் கிளியர் ஆயிடும். எனி டவுட் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ்? டவுட்ஸ் இல்லையா? Shall I proceed? Yes, sir. போலாமா? ரைட்டுப்பா. இப்போ அப்சல்யூட் மேக்ஸிமம் லோக்கல் மேக்ஸிமம் மினிமமோட ரொம்ப ஈஸி. எனக்கு பாயிண்ட்ஸ் இருந்தா போதும். என் பாயிண்ட் கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்ஸ். இப்போ இந்த கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்ஸுக்கு டெஃபினேஷன் கொடுக்குறேன். எழுதிங்க பாருங்க. நோட்னு போட்டு எழுதுங்க. நோட். The point on the curve, the point on the curve y equals to f of x. The point on the curve y equals to f of x, at which either the point on the curve y equals to f of x, at which either f dash of x equals to 0. சொன்ன பாயிண்ட் அப்படியே கொடுத்து பாருங்க. The point, please take down the point on the curve y equals to f of x, at which either f dash of x is equals to 0. Either f dash of x is equals to 0, or f dash of x does not exist, or f dash of x does not exist, are known as the critical points. அப்போ நான் f dash of x equal to 0ன்னு போடும்பொழுது எனக்கு x கிடைக்கிற வேல்யூஸும் x எக்ஸிஸ்ட் ஆகாத வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் நான் சொன்னேன். கீழே இருந்தா x does not exist. ஒருவேளை கீழே x minus 2 இருக்குன்னு வச்சுங்க, x equals to 2 does not exist. அப்போ எந்த பாயிண்ட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகலையா? அப்போ மறுபடியும் நான் லிசன், அந்த சொல்ற பாயிண்ட் நல்லா கவனிச்சிங்க. The point on the curve y equals to f of x, at which either f dash of x equal to 0 or f dash x does not exist, are known as the critical points. அப்ப நான் இதை சேர்க்கல அப்படின்னா, எக்ஸிஸ்ட் ஆகாத சேர்க்காத வெறும் இதை மட்டும் நான் சேர்த்தேன்னு சொன்னா அதுக்கு பேரு டர்னிங் பாயிண்ட்ஸ் ஆர் ஸ்டேஷனரி பாயிண்ட்ஸ் பேரு, ஆர் எக்ஸ்ட்ரீமம் பாயிண்ட்ஸ் பேரு. சரிங்களா? புரியுதா? அடுத்தது போலாம். நெக்ஸ்ட் இஸ் கால் செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் டெஸ்ட். இதுதான் ஜெனரல் மேக்ஸிமம் மினிமம் ப்ரொசீஜர். புரியுதுங்களா? இதுதான் வந்து எப்பொழுதுமே உங்களுக்கு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமும் சரி, என்ன ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்லயும் மேக்ஸிமம் மினிமம் கேட்டா you have to follow this one, second derivative test. நான் ஒர்க்கிங் ரூல் அதுக்கு கொடுக்க போறேன் பாருங்க. செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் டெஸ்ட். Let the function y equals to f of x. It is given. ஃபங்க்ஷன் எப்படி கொடுத்துருக்கா? y equals to f of x. இப்போ இதுக்கு ஒர்க்கிங் ரூல் கண்டுபிடிக்கணும். இதை பாருங்க, இதை மனப்பாடமா ஒரு டேபிள் மாதிரி நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும். நீங்க சரிங்களா? ஒரு ஃபார்முலா மாதிரி மைண்ட்ல மெமரைஸ் பண்ணிக்கணும், பைகாட் பண்ணி வச்சுக்கணும். ஸ்டெப் ஒன், ஃபைண்ட் ஸ்டெப் ஒன், ஃபைண்ட் dy by dx. ஏன் இது செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் டெஸ்ட்னு சொல்றோம்னா, சோஃபார் அது லோக்கல் மேக்ஸிமா லோக்கல் மினிமமா இருக்கட்டும், இல்ல அப்சல்யூட் மேக்ஸிமா அப்சல்யூட் மினிமாவா இருக்கட்டும், இதுக்கு நான் செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் போவே இல்லை, ஃபர்ஸ்ட் சாய்ஸோட நிறுத்திட்டேன் இல்லையா? இப்ப இந்த இடத்துல we'll go to see the second derivative. Second step, step 2, put dy by dx equal to 0. Put dy by dx equals to 0 and find the values of x. Find the values of x. Step 3, find the value of, or find d square y by dx square. Step 4, another second derivative, d square y by dx square. If d square y by dx square is less than 0, it has maximum point. If d square y by dx square is greater than 0, it has
minimum point. Step 5. To obtain the maximum and minimum values. To obtain the maximum and minimum values, substitute x in y. Substitute x in y. So பாருங்க 5 ஸ்டெப்ல முடிஞ்சிடுச்சு. புரியுதுங்களா? பாருங்களேன், இது அப்படியே நம்ம ரிவர்ஸ் ப்ராசஸ்ல எடுத்துக்கலாம். லோக்கல் மேக்ஸிமமோட அப்சல்யூட் மேக்ஸிமம் மினிமம், அப்சல்யூட்டோட செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் ஈஸி. இன்னும் ஒன்று டிஃபரன்சியேஷன் தரவா இருக்கு, தெரிஞ்சுக்கணும், அவ்வளவுதான். அகைன் ஐ ரிப்பீட். ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க f y is equals to f of x. y equals to f of x அப்படின்ற ஃபங்க்ஷனை ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னே ஃபர்ஸ்ட் டெரிவேட்டிவ் கண்டுபிடிக்கும், அதுதான் dy by dx. ஸ்டெப் 2ல dy by dx உடைய வேல்யூவை 0ன்னு போடுவேன். 0ன்னு போட்டீங்கன்னா will get the values, turning points இல்லையா? x ஸ்கொயர் மைனஸ் 3x பிளஸ் 1 ஆர் 2 அப்போ கிடைக்கும் பொழுது எக்ஸுக்கு ஒரு 2 வேல்யூ கிடைக்குன்னு வச்சுங்க. சே எக்ஸாம்பிள் எக்ஸுக்கு வந்து 1 2 கிடைக்குது அண்ட் 3 கிடைக்குதுன்னு வச்சுங்க. 2 பாயிண்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் சொல்றேன். இந்த 2 பாயிண்ட்டுக்கு பேர் எக்ஸ்ட்ரீமம் பாயிண்ட்ஸ் ஆர் ஸ்டேஷனரி பாயிண்ட்ஸ்னு சொல்லுவோம். இந்த 2 பாயிண்ட்டையும் எடுத்து, சரிங்களா, ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பாயிண்ட் எடுக்கிறேன் x equals to 2. நான் என்ன பண்ணணும், டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் கண்டுபிடிச்சி அதில் எடுத்துட்டு போய் x equals to 2 போடணும். சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்பொழுது அந்த டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயருடைய வேல்யூ லெஸ் தென் 0வா இருந்தா அந்த பாயிண்ட்டுக்கு பேரு மேக்சிமம் பாயிண்ட். நான் x equals to 3ன்னு எடுக்கிறேன், அதை கொண்டு போய் போடுறேன், அது டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்து கிரேட்டர் தென் 0ன்னு காட்டுது. உடனே அந்த பாயிண்ட்டை மினிமம் பாயிண்ட்னு சொல்றேன். x equals to 3 is a minimum point. இதனுடைய மேக்ஸிமம் வேல்யூ மினிமம் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும்னா மினிமம் பாயிண்ட் இருக்கிற x equals to 2 அதை எடுத்து வந்து y ல போடுங்க, மினிமம் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சு. மேக்ஸிமம் பாயிண்ட் x equals to 3 இருக்கு இல்லையா, அதை கொண்டு போய் y ல போடுங்க, மேக்ஸிமம் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கும். அவ்வளவுதான் ஆன்சர். எனி டவுட் யூ கேன் ஆஸ்க். ஐ வில் கிவ் யூ 2 minutes டைம். ஏன்னா 3 டைப் நான் சொல்லிட்டேன். பிகாஸ் in maximum minimum I told you this is called a KPP, குறிப்பாத்து படிக்க வேண்டிய ஒரு பகுதி. So in this part clearly I have displayed all the 3 types. பாருங்க, இந்த எக்ஸசைஸ் எல்லாமே increasing decreasing intervals of monotonicities and then local maximum local minima, absolute maxima absolute minima, and then finally the second derivative test. இது இப்ப general maxima and minima test. பொதுவான ஒண்ணு மேக்சிமம் மினிமம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு the general procedure அப்படின்னா இந்த லாஸ்ட் டைப் தான். Shall we move on to the problem? Yes, sir. Do some, right? Okay, we'll do some problems. இப்போ ஒரு நோட் போட்டு மட்டும் எழுதிங்க. இந்த மேக்ஸிமம் மினிமம் எக்ஸ்ட்ரீம் வேல்யூஸ்னு சொல்லுவாங்க. ஃபைண்ட் தி எக்ஸ்ட்ரீமம் வேல்யூஸ் ஆர் எக்ஸ்ட்ரீமா. கொஸ்டின்லயே உங்களுக்கு 12th ஸ்டாண்டர்ட் சிலபஸ்ல எக்ஸ்ட்ரீமான்னு கேட்டிருப்பான். ஃபைண்ட் தி அப்சல்யூட் எக்ஸ்ட்ரீமா. அப்ப அப்சல்யூட் எக்ஸ்ட்ரீமா அப்படின்னா அப்சல்யூட் மேக்ஸிமா அண்ட் மினிமம், அதுதான். அப்ப என்ன அர்த்தம்னா மேக்ஸிமம் அண்ட் மினிமம் வேல்யூஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் ஆர் ஆல்சோ நோன் அஸ் எக்ஸ்ட்ரீம் வேல்யூஸ். ஓகே, இது ஒரு பாயிண்ட். அடுத்தது the points where a function attains the extreme values. ஒரு ஃபங்க்ஷன் மேக்ஸிமம் மினிமம் அடையுது அப்படின்னு சொன்னா கண்டிப்பா அது வந்து dy by dx equal to 0ன்னு போடும்போது தான், that is called f dash of x. ஃபர்ஸ்ட் டெரிவேட்டிவ் 0ன்னு போடும்போது தான் அது வந்து மேக்ஸிமமா மினிமமான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஊர்ஜிதப்படுத்தணும். அந்த பாயிண்ட்ஸை எப்படிலாம் அழைக்கலாம் அப்படின்னா கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்ஸ்னு சொல்லலாம், எக்ஸ்ட்ரீமம் பாயிண்ட்ஸ்னு சொல்லலாம், ஸ்டேஷனரி பாயிண்ட்ஸ்னு சொல்லலாம், அல்லது டர்னிங் பாயிண்ட்ஸ். இதெல்லாம் நீங்க மனதில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டிய சில விஷயங்கள். You must keep it in your mind. Right, now we'll do some problems. Take down the problem. Find the absolute extremum
of the following function, find, please take down the question. 3 sum இதுல போட போறோம் இந்த subdivisionல. ஒரு sum நான் உங்களுக்கு homework தர போறேன். Find the absolute extrema of the following functions on the given closed interval. Given closed interval. This is in your textbook. நான் எங்கேயும் வெளியெல்லாம் போலாமா? உங்க டெக்ஸ்ட் புக்ல 7.6 5 எக்ஸசைஸ்ல இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸ் தான் போடுறேன், பாத்துங்க. Are you all listening? So focusing on your board examination, no doubt. Focusing on your board examination, அதுல எந்த சந்தேகமும் இல்ல. So please listen. The board is clear? My voice is audible to you? Yes, sir. Yes, sir. Right. Then I'll proceed. This is the problem in maxima and minima, right? So find the absolute extrema அப்படிங்கறத first பாருங்க. First question, your f of x is equals to x square minus 12x. Everybody, so those who are listening the class, those who are joined the meeting, so நீங்க வேற எங்கேயும் உங்களுடைய அட்ராக்ஷன் இருக்க கூடாது, இங்க கவனிங்க, ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ நல்லா கவனிங்க. ஒருவேளை நீங்க என்ன நினைச்சுக்கலாம் நம்ம சாரை ஏமாத்துறோம், சும்மா ஜஸ்ட் இதுல நேம் மட்டும் இருந்துட்டு பார்ட்டிசிபெண்டா இருந்துட்டு மட்டும் கிளாஸை லிசன் பண்ணலாம். நீ உன்னையே நீ ஏமாத்துக்கிற, என்ன ஏமாத்தல. பிகாஸ் த டைம் இஸ் வெரி ஷார்ட். பாருங்க எப்படி ஓடிச்சு. தீபாவளி ஹாலிடேஸ் 1 வீக், மழையில ஒரு வாரம், 2 வீக்ஸ் அதுலயே போயிடுச்சு. ஸோ வி ஹாவ் a short time of period. ஸோ ப்ளீஸ் பி கேர்ஃபுல், பி லெத்தாஜிக்கா இருக்காதீங்க, அலர்ட்டா இருங்க. ஓகே, ஸோ ப்ளீஸ் லிசன். பாருங்க, f of x equals to x square minus 12x plus 10 in the interval 1, 2. So please, this is called endpoints. Listen carefully, this is called endpoints. Your endpoint is 1, 2. These are called as endpoints. Okay, now the next one, f of x. Absolute extremum கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு I have to find out the critical points. For that purpose, you have to do the first derivative. F dash of x, 2x minus 12. சரியா? 2x minus 12. அப்போ இந்த critical points இதில் கண்டுபிடிக்கணும்னா we have to put f dash of x equals to 0, which means that 2x minus 12 equal to 0. Your x is equals to 6. So now we have the only critical point x equal to 6. But x equals to x does not belongs to the interval 1, 2. அப்போ இதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. Okay, now we have only the 2 endpoints. என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா x is equals to 1, x is equals to 2. The x equal to 6ன்றது does not lie in the given interval. இந்த ரெண்டுத்தை எடுத்துக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க, f of 1. அப்போ 1 square 1 minus 12 into 1, 12 plus 10, which is equals to minus 1. Next, f of 2. 2 square 4 minus 12 2s are 24 plus 10, which is equals to minus 10. இப்போ ரெண்டு விஷயம் வந்திருக்கு, நல்லா கவனிச்சீங்க. f of 1, f of 2. f of 1 அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது minus 1, f of 2 சொல்லும் பொழுது minus 10. அப்போ x equals to 1ல சின்னதா இருக்குதா, x equals to 2ல சின்னதா இருக்கா? Which one is least? Minus 1 or minus 10? Minus 10 is least. Minus 10 is the least one. அப்ப therefore என்ன சொல்லலாம், absolute minimum is minus 10 at x is equals to 2. Next one, absolute maximum is minus 1 at x is equals to 1. That's all. பாருங்க, அவசரப்பட வேண்டிய அவசியம், 2 mark question தான். Within a 2 steps, 2 to 3 steps, we are completed the problem. Okay, so first of all, you take the endpoints. After the endpoints, you just find out the critical points. I told you how to find out the critical points. To find out the critical points, we have to put f dash of x is equals to 0. Here we have find out only the one critical point, that is called x is equals to 6. But x does not belongs to the interval 1, 2. Therefore, leave that critical point. You have to take only the 2 endpoints, that is called x is equals to 1 and x equals to 2.
Substitute the value x equals to 1 in f of x and x equals to 2 in f of x. We'll get the answer is -1 and -10. -10 is the least value. Therefore, absolute minimum is -10. Absolute -1 is the maximum greatest value according to the working rule. அப்படிதான் சொல்லியிருக்கிறான். இதுல அதிகமான value -1. Therefore, that is called absolute maximum. Please take down. We'll move on to the next problem. Sir, இதுக்கு sign change பார்க்கணுமா sir? என்னப்பா? இதுக்கு sign change பார்க்கணுமா? No. Only for local maximum, local minimum தான் sign change பார்க்கணும். Absoluteக்கு தேவையே இல்லை. Absoluteக்கு you needed the end points and the critical points. That's all. அதை வச்சு அதுல எது லீஸ்ட் எது மேக்ஸிமம் ரொம்ப சிம்பிள் பா அப்சல்யூட். அதனால தான் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து அதை போட்டேன். சொல்லித்தரேன் உங்களுக்கு லோக்கல் மேக்ஸிமம் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும். Okay sir, thank you. Please take down. The next problem. Next problem. Please take down the next one. F of x is equals to the next problem. Second one. F of x is equals to f of x is equals to 6x power 4 by 3, 3x power 1 by 2, 6x power 4 by 3 minus 3x power 1 by 3, comma, minus 1, comma, 1. So we have to find out the absolute extrema, which means that we are going to find out the absolute maxima and absolute minima. How to find out? பாருங்க, first step, இது வந்து end points. So இது அப்படியே வச்சிங்க end points. Now we have to find out the critical points. For that, we have to differentiate this f of x. 6 into 4 by 3, x power 4 by 3 minus 1. 4 by 3 minus 1 will get 1 by 3. Minus 3 into 1 by 3, x power 1 by 3 minus 1, which is equals to minus 2 by 3. Minus 2 by 3. 3 cancel. 3 it will go 2 times. Therefore, I can say 8x power 1 by 3 minus 1 divided by x power 2 by 3. Now you take LCM. X power 2 by 3 is the LCM. Cross multiply 1 by 3 plus 2 by 3 will get 1. Therefore, I can say 8x minus 1. In the denominator, we having x power 2 by 3. Therefore, I can say f dash of x does not exist at x equals to 0. Does not exist, no critical points include ஆகும். The only thing we have to put f dash of x is equals to 0. This implies 8x minus 1 equal to 0. This implies x is equals to 1 by 8. X is equals to 1 by 8. அப்ப பாருங்க, let us take the critical points. The critical points are x is equals to 0, x is equals to 1 by 8. And the end points are x is equals to minus 1 and x is equals to 1. In the 4 point, out of these 4 points, we have to find out which one is the least one and which one is the greatest one. அப்போ பாருங்க, f of x at x is equal to 0. Your f of x is equals to 0. சரியா? At x equals 0, f of 0 is 0. At x is equals to 1 by 8,
your f of x is equals to 6 into 1 by 8 whole power 4 by 3 minus 3 into 1 by 8 whole power 1 by 3. On simplifying, we'll get minus 9 by 8. So இதெல்லாத்தையும் simplify பண்ணினா we'll get minus 9 by 8. At x is equals to minus 1, your f of x is equals to, okay, minus 1, 6. This becomes minus 1 by 3, becomes plus 3, which is equals to 9. Then at x equals to 1, your f of x is equals to 1 and சொன்னும்போது 6, இங்க minus 3, which is equals to 3. இப்ப 4 வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா 0, minus 9 by 8, 9 and 3. இதுல எது வந்து greatest value? நீங்க தான் சொல்லணும். Which one is the greatest value? 9. 9. Yeah, that is called absolute maximum. Then which is the least one? Minus 9 by 8. Minus 9 by 8. That is called the absolute minimum. பாருங்க lastல how can I write? Okay, first one, absolute maximum. Your absolute maximum is what? 9. At what point? X is equals to minus 1. Then absolute minimum is minus 9 by 8 at x is equals to 1 by 8. This is answer. Are you all clear? Thorough? இப்போ என்ன பண்ணலாம்? absolute maximum minimum வந்தா உடனே போட்டுடலாம். மறக்கவே மறக்காது. எப்போ இந்த கொஸ்டின்ஸ் கேட்டாலும் உங்க பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் இதை யாரெல்லாம் அட்டென்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களோ உங்க எல்லாருக்கும் சொல்றேன். ஸோ the participants அக்ஷயா, ஆகாஷ், நாகப்பன், பிளசன், தீனா, ஜெயஸ்ரீ, ஜீவா, லோகேஷ், முகமது ஷோயப், பிரியதர்ஷினி, okay, Subha, Gokulnath, everyone, those who have joined the class today, etc. You cannot forget this. Absolute maximum minimum மறக்கவே வாய்ப்பே கிடையாது. இன்னொரு ப்ராப்ளம் போட்டு உங்களை தெளிவுபடுத்திட்டேன்னா no need to worry about that. நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், குறிப்பாத்து அடிக்கக்கூடிய ஒரு இது, சரியா? குறிப்பாத்து அடிக்கணும். கேபிபி குறிப்பாத்து படிக்க வேண்டிய ஒரு சப்ஜெக்ட்னா அது மேக்சிமம் மினிமம். அது அப்சல்யூட் வரட்டும், இல்ல லோக்கல் வரட்டும், இல்ல செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் வரட்டும். அடுத்த ப்ராப்ளம் போலாமா? Shall we move on to the next problem? Lokesh? Yes, sir. Right. Darshika? Come on. Right. Next problem. Trigonometry functions la edutho. அடுத்தது f of x is equals to sin x. Sorry. 2 cos x plus sin 2x in the interval 0, pi by 2. In the interval 0, pi by 2. Now the intervals is 0, pi by 2. So this is called end point. This is called end point. Okay. Now listen carefully. This is called a end point. அடுத்து end point கூட என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னு சொன்ன critical points. So to find out the absolute extrema, we have to find out the end points as well as the critical points. So the in problem itself, it is clearly given that the end point is 0, pi by 2. And we have to find out the critical point. How? We have to find out the first derivative, f dash of x. 2 cos x differentiation minus 2 sin x. Cos 2x into 2 differentiation sin 2x. Okay, so this is called f dash of x. You can write this as minus 2 sin x cos 2x, and then we can write this as minus 2 sin x. Sir, சொல்லுங்கம்மா. sir, sin 2x differentiate பண்ணா cos 2x மட்டும் தானே சார் வரும்? எப்படி சார் முன்னாடி? இந்த 2x இருக்கு இல்லையா, இத டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணனும்ல. ஓகே சார், ஓகே.
again 2x differentiate பண்ணும்போது இந்த 2 வரும் இல்லையா அதை தான் போடுறேன். cos 2x க்கு என்ன ஃபார்முலானா 1 minus 2 sin squared x னு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு. அதை நான் அப்ளை பண்றேன். So I'll get minus 2 sin x plus 2 minus 4 sin squared x. Okay, va? Minus 4 sin squared x minus 2 sin x. You can arrange this in the minus 2 common எடுத்தீங்கன்னா we'll get 2 sin squared x. Next, plus sin x plus, sorry, minus 1 equal to 0. To find out the critical point, I can write this as f dash of x is equals to 0. So we'll get 2 sin squared x minus, sorry, plus sin x minus 1 equal to 0. This is the quadratic equation in sin x. Usually, எப்படி இருக்கும் 2x square plus x minus 1 இருக்க மாதிரி இருக்கு. அப்போ நான் என்ன சொல்லுவேன் x வேல்யூவை கண்டுபிடிப்பேன். இங்க this is a quadratic equation in sin x using the formula sin x is equals to minus b. b என்றது minus 1. Minus 1 plus or minus square root of b square 1 minus 4ac, 4 2s are 8 minus plus ஆயிடும் divided by 2 into 2, 2a, that is called 4. We'll get minus 1 plus or minus square root of 9 is 3 divided by 4. 3 minus 1 which is equals to 2 by 4 which is equals to 1 by 2. The another one minus 4 by 4 minus 1. அப்போ என்ன கிடைக்குதுன்னா we'll get sin x is equals to 1 by 2 and sin x is equals to minus 1. We want to find out x value. When sin x is equals to 1 by 2, then x is equals to pi by 6. Sin x equals to minus 1, then x is equals to minus pi by 2. Now we have found out the critical points. X is equals to pi by 6 and x is equals to minus pi by 2. And also the end points are 0, pi by 2 and x is equals to pi by 6, pi by 4. நல்லா கவனிச்சிங்க இந்த இடத்துல minus pi by 2, pi by 6 ன்னு வருது. The minus pi by 2 இல்லையா does not belongs to this limit. Does not belongs to this limit 0, pi by 2. But pi by 6 is belongs to 0, pi by 2. Therefore, the 3 points எடுத்துக்கணும். X is equals to pi by 6, 0, pi by 2. இந்த 3 தான் இப்போ points. We have to take these 3 points. We have to check the values for these 3 points. First one, at x is equals to pi by 6, your f of x is equals to 2 into cos 30 degree, cos pi by 2, yeah, which is equals to root 3 by 2, plus sin 2x, sin 30 degree, which is equals to, sorry, sin 60 degree, which is equals to root 3 by 2. Okay, so now you add 2 root 3 plus 2 root 3, 3 root 3 by 2. எப்போ at x equals to pi by 6. Next values என்ன பண்ணணும்? At x is equals to 0. At x is equals to 0. At x is equals to 0, your f of x, which is equals to 2 cos x, 2 cos 0. Cos 0 is 1. 2 into 1, which is equals to 2. Sin 0 is 0, which is equals to 2. At x is equals to pi by 2, 90. Your f of x cos 90 is 0. Your sin 90 is also sin next sin 2x, 2 into pi by 2. Correct? So cos 90 is 0. 2 into pi by 2 sin pi, which is equals to 0. Therefore, we find out the values. Another 3 root 3 by 2, 2, 0. The maximum value out of these 3 values? 2. 2 is the maximum value. அப்படியா? எத்தனை பேர் 2 ன்னு சொல்றீங்க? எத்தனை பேர் 3 root 3 by 2 ன்னு சொல்றீங்க? 3 root 3 by 2ன்றது 3 into 1.732. அது 4 ஓட பெருசு. அப்போ this is greater than 2. அது 2. அப்போ therefore நான் என்ன சொல்லனா, this is called the absolute maximum. So therefore the absolute maximum is 3 root 3 by 2 at x is equals to pi by 6. Absolute minimum is 0
at x is equals to pi by 2. I hope you all clear. Yeah, you can able to solve any type of problem in absolute and extrema. என்ன டவுட் இருந்தா தயவு செய்து கேட்கலாம். அடுத்தது நான் போக போறேன். நெக்ஸ்ட் செஷன் ஐ மூவ் ஆன் டு நெக்ஸ்ட் செஷன் போக போறேன். அப்சல்யூட் எக்ஸ்ட்ரீமா முடிஞ்சிருச்சு. ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தா யூ மே ஆஸ்க் நவ. அடுத்து போலாமா? சொல்ல மாட்டீங்களா? Shall we move to the next one? Yes, Girls? sir. Yes, sir. Right. Okay, ma, boys. Boys தான் டக்கு டக்குன்னு சொல்லிடுறீங்க. ரைட். அடுத்தது பாருங்க. இப்போ லோக்கல் மேக்ஸ் எக்ஸ்ட்ரீமா கேட்டீங்க இல்லையா? அப்போ அதுல சில சம்ஸ் நம்ம போட போறோம். பாருங்க. ஓகே, we'll move on to the next one. இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் டெரிவேட்டிவ்ல போடுற லோக்கல் எக்ஸ்ட்ரீமா. செகண்ட் டெரிவேட்டிவ்னு சொன்னா நான் லாஸ்டா சொன்னேன் இல்லையா, தேர்ட் ஒர்க்கிங் ரூல் ப்ரொசீஜர், அதுதான். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் டெரிவேட்டிவ்ல தான் நம்ம போட போறோம் இது எல்லாமே. ஃபைண்ட் த இன்டர்வல்ஸ். சார் சொல்லுப்பா. சார் இந்த 5/2 5/6 இதெல்லாம் சிம்பிளா நான் வச்சுக்கிற மாதிரி ஏதாவது ட்ரிக்ஸ் அந்த மாதிரி தான் இருக்கா சார்? மாதிரி காம்ப்ளிகேட்டடா இந்த பை வர சம்ஸ் சைன் வர சம்ஸ்லாம் ஏதாவது ட்ரிக்ஸ் வச்சு அந்த மாதிரிலாம் அதை பண்ணிக்க முடியாதா சார்? கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடா இருக்கு. எது உனக்கு காம்ப்ளிகேட்டடா சொன்னா அது ட்ரிக்ஸ் உனக்கு சொல்லி தரேன், உடனே சொல்லிட்டாங்க. எது எந்த பர்టిక్యులர் இது? எனக்கு இந்த 5/6 வச்சு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணல, அதுவே எனக்கு ஒரு மாதிரி காம்ப்ளிகேட்டடா சார் தெரியுது. 5/6 சைன் ட்ரிக்னோமெட்ரி வேல்யூஸ் உங்களுக்கு தரவா இருக்கும். பாரு தம்பி, 0 to π/2 கொடுத்துருக்காங்கல்ல, ஒரு சின்ன ஐடியா சொல்லிடுறேன், கவனிச்சிங்க. 0 to π/2 சொல்லும் பொழுது கண்டிப்பா அந்த இன்டர்வல் லைஸ் இன் த ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட். ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட் சொல்லும் பொழுது எல்லாமே பாசிட்டிவ். நீங்க ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்ல வந்து நீங்க என்ன பண்ணணும்னா நல்லா தரோவா தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். என்னன்னா 0, 30, 45, 60, 90 டிகிரி. அந்த ட்ரிக்னோமெட்ரி டேபிள் வேல்யூஸ் தெரியுமா எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு? 10th ஸ்டாண்டர்ட்ல படிச்சிருப்பீங்களே. தெரியும் சார். சொல்லுப்பா. கேளுங்க, ரெண்டு பேரும் கேக்குறீங்க, ஒவ்வொருத்தரா கேளுங்க. இல்ல சார், நீங்க சொன்னது தெரியும்னு சொன்னோம் சார். சரிப்பா, எந்த எந்த உனக்கு புரியல, எந்த இடத்துல கஷ்டமா இருக்குன்ற? இந்த sin x கண்டுபிடிக்கிற வேல்யூ கஷ்டமா இருக்கா? ஆமா சார், புரியுது. sin பட் x ஆனா ஒரு மாதிரி கஷ்டமா இருக்க மாதிரி ஃபீல் சார். இந்த x equals to π/6 π/2 கண்டுபிடிச்சுமே, அது எப்படி கண்டுபிடிச்சோன்னு கஷ்டமா இருக்கா? ஆமா சார். ரைட். ஒண்ணும் இல்ல தம்பி, நீங்க என்ன பண்ணணும், இந்த ட்ரிக்னோமெட்ரி தான், வேற ஒண்ணும் கிடையாது. இந்த 0 to π/2க்கு வந்து கண்டிப்பா கவனிச்சீங்க, நீங்க கண்டுபிடிக்கிற வேல்யூ 0 to π/2 இருக்கிறத மட்டும் தான் நீங்க எடுத்துக்கணும். x equals sin x equals to 1/2. இப்ப பாருங்க, நான் உங்களுக்கு அப்புறமா அந்த ட்ரிக்னோமெட்ரி டேபிள்ல நான் சொல்லித்தரேன் உங்களுக்கு. 0ல இருந்து 90 டிகிரி வரைக்கும் இருக்கும். sin xன்றது இன்க்ரீசிங் ஃபங்க்ஷன். அதனுடைய வேல்யூ எப்படின்னா 0, 1/2, 1/√2, √3/2, மறுபடியும் 1ல முடியும். காஸ் அப்படியே ரிவர்ஸ் ப்ராசஸ்ல வரும். 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 0ல முடியும். இதை வச்சு நீங்க ஒரு டேபிள் காலமே போட்டுடலாம். இப்ப இந்த இடத்துல பர்டிகுலர் இந்த இடத்துல இன்டர்வல் எல்லாம் போட்டிருக்கேன்னா 0 to π/2. அப்ப நான் கண்டுபிடிக்கிற அந்த கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்ஸ் டெஃபினட்டா 0க்கும் π/2க்கும் நடுவுல இருக்கும். இல்ல ஸ்டாண்டர்ட் வேல்யூஸ் சொல்லும்போது 30, 45, 60 இந்த மூணு தான் மேக்ஸிமம் சொல்லுவாங்க. அப்போ நான் என்ன பண்றேன், 0 to π/2ல பாத்தீங்கன்னா sin x equals to 1/2. நீ டேபிளர் கால்வல போடு, எங்க 1/2 இருக்கும்? 30 டிகிரில இருக்கும். அந்த 30 டிகிரி தான் π/6 போட்டுருங்க. sin x equals to -1. நல்லா எவ்ரி 180 டிகிரி சைன் சேஞ்ச் ஆகும். சரியா? இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா sin 180 டிகிரில தான் அது வந்து உனக்கு -1ன்னு வரும். sin x is equals to -1. இப்ப sin π/2 இருக்கு இல்லையா, அந்த இடத்துல தான் 1 கிடைக்கும் உங்களுக்கு 90 டிகிரில. இது அடுத்தது கண்டுபிடிக்கணும், π/2 plus π, அப்ப which is equals to 3π/2. 3π/2 ஒண்ணுதான், -π/2 ஒண்ணுதான். நீ இந்த -π/2க்கு பதிலா 3π/2 எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா அது அந்த இன்டர்வல்ல வராது, அதை நம்ம அவாய்ட் பண்ணிடுவோம். மீதி இருக்கிற இதை மட்டும் தான் எடுத்துக்கணும். நான் ஒரு நாள் ட்ரிக்னாமெட்ரியும் உங்களுக்கு தனியா சொல்லி தரேன், அன்னைக்கு உங்களுக்கு புரியும். நீங்க ஷார்ட் ட்ரிக் கேட்டீங்க இல்லையா, கண்டிப்பா நம்ம எக்ஸாமுக்கு ட்ரிக்னாமெட்ரி இந்த ரைட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் தம்பு ரூல் இருக்கு இல்லையா, தம்புல இருந்து இந்த ஃபிங்கர்ஸை வச்சு உங்களுக்கு ட்ரிக்னாமெட்ரி ஈஸியா சொல்லி கொடுத்துறேன். சரியா தம்பி?
ஓகே சார். இப்போதைக்கு நீங்க இதை கவனிச்சிங்க. ஓகே ரைட். நெக்ஸ்ட் நம்ம போலாம். Yes. ஃபைண்ட் த இன்டர் ஒரு கிளாஸ் ஃபுல்லாவே ட்ரிக்னாமெட்ரியோட ஷார்ட் ட்ரிக்ஸ் தம்பி. கவலையப்படாதீங்க. எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ட்ரிக்னாமெட்ரிக் வேல்யூஸ் அப்படின்றது? இந்த ரேஷியோஸ் 3-4 குவாட்ரண்ட் இருக்கு இல்லையா, ஆல் சில்வர் டீ கப்ஸ், இதெல்லாம் சேர்த்து ஒரு நாள் நான் ட்ரிக்னாமெட்ரிக் எடுத்துறேன். பேசிக், தட் இஸ் கால்ட் ஃபண்டமெண்டல் ட்ரிக்ஸ்னு சொல்லலாம், மேக்ஸ் ட்ரிக்ஸ். நெக்ஸ்ட் பாருங்க. ஃபைண்ட் த உங்க பேர் என்ன தம்பி? வாட்ஸ் யுவர் நேம்? லோகேஷ் சார். லோகேஷ். நோ நோ டோன்ட் வரி லோகேஷ். ட்ரிக்னாமெட்ரி ரொம்ப ஈஸி. நீங்க ஒன்ஸ் அதை புரிஞ்சிட்டீங்கன்னு வச்சுங்களேன், அந்த மாதிரி ஒரு ஈஸியான சாப்டர், ஒரு இது மாதிரி இருக்கும், பசில் மாதிரி இருக்கும், ஈஸியா நம்ம பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் பாருங்க. ஃபைண்ட் த இன்டர்வல்ஸ் ஆஃப் monotonicities. Find the intervals of monotonicities and hence find the intervals of monotonicities and hence find the local extremum for the following functions. Local extremum for the following functions. F of x is equals to 2x cubed plus 3x squared minus 12x. Okay, so it is clearly given that f of x is equals to 2x cubed plus 3x squared minus 12x. பாருங்க, இந்த இடத்துல இன்டர்வல்ஸ் எல்லாம் கொடுக்க மாட்டான், அப்சல்யூட் எக்ஸ்ட்ரீமால கொடுத்துட்டான் பாருங்க. The end points is given -1, 0, pi/2. So only for absolute extrema it is given. For local extremum it will not be given. You have to find out the intervals. So இங்க முதல் கேள்வி என்ன கேட்டா, find out the intervals of monotonicities. இந்த intervals of monotonicities நீ பயப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை. இன்க்ரீசிங் டிக்ரீசிங், ஸ்ட்ரிக்ட்லி இன்க்ரீசிங், ஸ்ட்ரிக்ட்லி டிக்ரீசிங், இது ரெண்டுத்தை மட்டும் நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம். இதுக்கு we want to find out the stationary points or turning points. இதை கண்டுபிடிக்கணும். அது கிரிட்டிக்கல் பாயிண்டா இருக்கட்டும், இல்ல ஸ்டேஷனரி பாயிண்ட்ஸா இருக்கட்டும், இல்ல டர்னிங் பாயிண்ட்ஸா இருக்கட்டும், இல்ல எக்ஸ்ட்ரீமம் பாயிண்ட்ஸா இருக்கட்டும், எந்த பாயிண்ட்ஸுக்கும் தேவை f dash of x equal to 0 தான். So first of all we have to find out what is f dash of x. Are you all listening? கவனிக்கிறீங்களா? Yes, sir. Right. Yes, sir. அப்ப பாருங்க, first differentiate பண்ணுங்க. 3 2s are 6. எல்லாருக்கும் differentiation தெரியும் நினைக்கிறேன். 6x minus 12. 6x square, 6x minus 12. Putting f dash of x is equals to 0. This implies 6 into x square plus x minus 2 equal to 0. This implies x is equals to, solving x square minus 2, we'll get x is equals to -2, 1. கவனிங்க, அப்ப இந்த இன்டர்வல் எப்படின்னா, சின்னது -2, -2, 1. The interval is -2, 1. So the interval is -2, 1. We have to separate into 3 intervals. Those who are listening, this is the first time you are listening for intervals of monotonicities. கவனிங்க, please listen carefully. இப்போ இங்க தான் 0 இருக்கும் இல்லையா, இங்க 1 இருக்கும், இங்க -2. நம்ம கிடைச்ச இன்டர்வல் என்ன அப்படின்னா -2, 1. இப்போ இது -infinity, this is +infinity. I can separate into 3 intervals, -infinity, -2. நான் கண்டுபிடிச்ச இன்டர்வல் -2, 1, and the next one is called 1, infinity. Separate the intervals into -infinity, -2, 0, -2, 1, and 1, infinity. These are the 3 intervals. இப்போ இந்த 3 இன்டர்வல்லையும் f dash of x கண்டுபிடிக்க வரோம். பாருங்க, at the first interval -infinity, -2, infinity, -infinity, -2. இப்போ இது இன்க்ரீசிங்கா டிக்ரீசிங்கா? ஸ்ட்ரிக்ட்லி இன்க்ரீசிங்னா greater than 0. பாருங்க, f dash of x இதுல எடுத்து போய் போடுங்க. சோ இதுக்கு தான் இந்த ஃபேக்டர் இஸ் ரொம்ப முக்கியம். 6 into இந்த ஃபேக்டர் எப்படி சொல்லலாம், x plus 2 into x minus 1, the factorization of this one. இப்போ ரொம்ப ஈஸி. இப்போ -2க்கும் -infinity-க்கும் I am just taking the value. Let x is equals to -3 ன்னு ஒரு வேல்யூ எடுக்கிறேன்பா. அப்போ இந்த f dash of x ல எடுத்து போய் போடுங்க. 6 into -3 போடும்போது -3 plus 2 என்ன வரும், -1. அப்போ சிம்பிள் மட்டும் எனக்கு தேவை, நெகட்டிவ்.
-3 -1 negative. For ரெண்டுத்தையும் பண்ணா positive. Only the sign is very important in monotonicities. அது increasing இருக்கட்டும், decreasing இருக்கட்டும். We have to look at the only the symbol. Minus negative into negative, which is equals to positive. Positive means greater than 0. அப்போ இது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, we can say f of x is strictly increasing in the interval at minus infinity comma minus 2. அடுத்து you go for next one. Minus 2 comma 1. What is f dash of x? I can write minus 2 comma 1 க்கு நடுவுல 0 இருக்கு. Let us take x is equals to 0. Then we have f6 into 0 போடுமா, 0 plus 2 plus தான், 0 minus 2 minus தான், plus into minus negative. Negative is less than 0. F dash of x is less than 0 நான் conditions கொடுத்திருந்தேன். F of x is strictly decreasing in the interval minus 2 comma 1. சரிங்களா? அடுத்தது ஃபைனலா ஒன் மோர் இது லாஸ்ட் இன்டர்வல் 1 comma infinity. At 1 comma infinity, let us take x is equals to 2. Then what is f dash of x? 6 into x minus 2 இல்லையா? 6 into x plus 2. x இவர 2 போட 2 plus 2 plus. அடுத்தது 2 minus 1 plus. அப்போ we'll get positive. It is greater than 0. Therefore, I can say f of x is strictly increasing in the interval 1 comma infinity. Please take down. So far நம்ம கண்டுபிடிச்சது intervals of monotonicities. Strictly increasing, strictly decreasing and strictly increasing. இப்போதான் local extrema கண்டுபிடிக்க போறோம். Please take down. Finished? Now I'll teach you. Okay, but please take down. Now I'll teach you how to find out the local extrema. So how to find out the local maxima and local minima. In the intervals அப்படியே நான் போட்டிருக்கிற அந்த இது லைன் இருக்கணும். சரிங்களா? So the time number line definitely it should be there. So minus infinity to minus 2. நம்ம கண்டுபிடிச்ச பாயிண்ட்ஸ் இன்டர்வல்ஸ் என்னன்னா -2, 1. இப்போ இந்த -2 நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ஒரு ஷூட்டிங் பாயிண்டா வச்சுக்கணும், ஒரு கட் ஆஃப் பாயிண்டா வச்சுட்டு அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற வேல்யூ பின்னாடி இருக்கிற வேல்யூவை நம்ம போடணும். சரியா? Now listen here. So now we have 2 points, -2, 1. இப்போ நான் என்ன பண்றேன், at x equals to -2 னு வச்சுக்கிறேன். At x is equals to -2. சரிங்களா? இப்போ எனக்கு தெரியும் f dash of x ன்றது என்ன வேல்யூன்னு தெரியும். We will find out that f dash of x is equals to 6 into x plus 2 into x minus 1. This is the value of f dash of x. இப்போ -2 னு நான் அசியூம் பண்ணிருக்கேன். -2க்கு முன்னாடி இருக்கிற ஒரு வேல்யூ எடுத்துக்கோ. Let x is equals to -3. Your f dash of x is equals to 6 into -3 plus 2 minus negative. -3 minus 1 negative. So we'll get positive.
அடுத்து -2க்கு அடுத்த வேல்யூ இல்லையா, -2க்கும் 1க்கும் நடுவுல வேல்யூ. லெட் எடுத்துங்க -1 எடுத்துக்கிறேன். அப்போ f dash of x is equal to 6 into -1 plus 2, that is called positive. -1 negative. அப்போ plus into minus negative. அப்போ positive to negative. அப்ப என்ன ஆயிடுச்சு, நம்ம கொஸ்டின்ல என்ன சொல்லியிருந்தோங்க, லோக்கல் மேக்ஸிமம் லோக்கல் மினிமம்க்கு என்ன சொல்லியிருந்தேன், if f dash of x assigns changes signs from positive to negative, then it is a local maximum. அப்போ f dash of x changes its sign from positive to negative. Therefore, என்ன சொல்லலாம், x equals to -2 attains a local maximum, and its local maximum value is இது திரும்ப f of x ல போடணும். your f of x is equals to, எங்கெல்லாம் x வருதோ அங்க -2. f of x என்னது, 2x cube plus 3x square minus 12x. 2 into -2 the whole cube plus 3 into -2 the whole square minus 12 into -2, which is equals to, we'll get the local maximum value, which is equals to 20. அதே போல next at x is equals to 1. சரியா, இப்போ நான் என்ன பண்றேன், assuming x க்கு முன்னாடி வேல்யூ வந்து 0, அடுத்த வேல்யூ வந்து 2. இப்போ x க்கு பதிலா 0 போடுறேன். your f dash of x is equals to 0 போட்டா plus, 0 போட்டா minus, 6 into plus minus, which is equals to negative. Now I am taking let x is equals to 1. அடுத்த வேல்யூ 1க்கு அடுத்த வேல்யூ 2. If I take 2, f dash of x is equals to 6 into plus plus, which is equals to positive. Therefore, I can say your f dash of x changes its sign. So therefore, f dash of x changes its sign from inga negative to positive. Therefore, I can say x is equals to 1 attains a minimum point, no minimum, local minimum point, and its local maximum value, and its local maximum value is your f of x is equals to 2 into x bala 1 poda 1 square, so 1 cube plus 3 into 1 square, 12 into 1, so which is equals to, we'll get simply -7. Please take down. So this is the way to find out the intervals of monotonicities and the local extremum value. Please take down. சந்தேகம் இருக்கா லோகேஷ், தர்ஷிகா? நோ சார். டவுட் இருக்காமா கேர்ள்ஸுக்கு? சரிங்களா, இன்னும் ஒரு 2 ப்ராப்ளம் போட்டா ரொம்ப தெளிவாயிடும். எப்படி அப்சல்யூட் எக்ஸ்ட்ரீமம் நீங்க தெளிவாயிட்டீங்களோ அதே போலதான் இங்க பாருங்க. லோக்கல் எக்ஸ்ட்ரீமம் கண்டுபிடிக்கணும்னா கண்டிப்பா ஃபர்ஸ்ட் டெரிவேட்டிவ்ல இருந்து 2 பாயிண்ட் கிடைக்கும். சில சமயம் 1 பாயிண்ட் தான் கிடைக்கும். சில சமயத்துல இந்த 2 பாயிண்ட் கிடைக்கும் பொழுது சைன் சேஞ்ச் ஆகாது, ரெண்டுமே பாசிட்டிவா காமிச்சிடும், ரெண்டுமே நெகட்டிவா காமிச்சிடும். அப்ப என்ன அர்த்தம்னா நெய்தர் மேக்சிமம் நெய்தர் மினிமம் இல்லைன்னு அர்த்தம். there is no maximum, there is no minimum. அப்ப என்ன அர்த்தம்னா there is no local extremaன்னு போடணும். அடுத்த ப்ராப்ளம் நான் அப்படிதான் போட போறேன். இன்னைக்கு ஈவினிங் ஆல்சோ we have classes இல்லையா, உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் வந்திருக்கும். அப்படி இல்லைன்னா இனிமேல் வரும். டைம் எக்ஸாக்டா தெரியல எனக்கு, at what time அப்படின்றது தெரியல. I request everyone to join the class today also, because we are going to continue this. I already told you this is one of the important sections among all the units. The maximum minimum is a, அதுதான் சொன்ன குறிப்பாத்து படிக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராப்ளம். கேகேபி சொன்ன இல்லையா, அப்போ நீங்க என்ன பண்ணணும், கேபிபி அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் செக்ஷன், நாட் ஓன்லி ஃபார் யுவர் போர்ட் எக்ஸாமினேஷன், திஸ் இஸ் ஆல்சோ யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யுவர் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன். பாருங்க, அப்ப 3 டைப் நீ கத்துக்க போறேன். நீ ஃபுல்லா மேக்ஸிமம் மினிமம் அலசுன்னு அலசிக்க போறோம். ஆஃப் ஆஃப் த ஒர்க் ஹஸ் டன்.
remaining work in the evening we are going to complete the practical problems involved in maxima and minima. The practical problems முழுக்க second derivative வச்சு தான் போடுவோம். சரிங்களா? Still we have 2 more problems we'll discuss in local extremum. ஒரே ஒரு sum தரேன், நீங்க வந்து அது absolute extrema கண்டுபிடிச்சிட்டு வாங்க. You can try at home. So evening குள்ள நீங்க அதை போட்டுருங்க. So do it yourself. DIY problem. Do it yourself. F of x is equals to 3x power 4 minus 4x cube in the interval minus 1 comma 2. This is called absolute extrema. Absolute extrema கண்டுபிடிக்கணும். So please try this at your home. In the evening, you have any doubts? Except Logesh, யாருமே கேட்க மாட்டீங்க doubts. Other students, those who are interesting, நீங்க நிறைய பேர் கவனிக்கிறீங்க, அது எனக்கு தெரியுது. You are listening very carefully because the exams are coming very close to us. சரிங்களா? We don't have any off-field examination, அது மாதிரி எதுவுமே கிடையாது. Only revision and public தான். அதனால ஸ்டேட் போர்டில் படிக்கிறவங்க be careful, be aware of that your examinations. So always the board examination is very important. Remember that. Next to that your entrance examination. அதனால will continue the class in the evening. கண்டிப்பா இன்னைக்கு வந்திருக்கிற அத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மார்னிங்ல யாரெல்லாம் அட்டென்ட் பண்ணீங்களோ ஈவினிங் அட்டென்ட் பண்ணுங்க. எதுவும் பதிலே காணுமே? ப்ளீஸ் ரிப்ளை மீ. கண்டிப்பா ஷூரா. ஏன்னா டுடே we are going to continue. இன்னைக்கு முடிச்சிடலாம் மேக்ஸிமம் மினிமம்ல. சரிங்களா? உங்களுடைய டெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் முடிச்ச பிறகு அடுத்துதான் நான் என்ன பண்ணுவேன், இன்டெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம்ஸும் என்ட்ரன்ஸ் ப்ராப்ளம். இப்போ எல்லாம் போட்டுட்டு இருக்குது எல்லாமே டெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் தான். இப்போ 12th ஸ்டாண்டர்ட் சிலபஸ் புக்ல தான் போட்டேன். இன்னைக்கு ஃபுல்லாவே எதுவுமே வெளியில போடல. ஈவினிங் வெளியில இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம போடலாம். ஸோ வித் திஸ் வில் ஸ்டாப் டுடே. வில் கண்டினியூ இன் த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ். தேங்க்யூ வெரி மச். கைண்ட்லி கோஆப்ரேட். தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் கோஆப்ரேஷன். ஈவினிங்லயும் கண்டிப்பா நீங்க கோஆப்ரேட் பண்ணுவீங்க தெரியும். ஸோ டோன்ட் கோ மேட்ச் கீச்சின்னு எதுவும் எஸ்கேப் ஆயிடாதீங்க. கண்டிப்பா வில் ஜாயின் இன் த ஈவினிங். 100% ஐ எக்ஸ்பெக்டிங் யூ. தேங்க்யூ வெரி மச். காட் பிளஸ் யூ. டேக் கேர். ஹாப்பி சண்டே. தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சார். ஓகேமா. Thank you, sir. ஓகேமா. ரைட்.